survey phone once. மைக் ஆஃப் இல்லை காக்கா. உங்களுக்கு இதை தொட்டு மைக் ஆன் பண்ணி. Warm welcome to everyone. Is it audible? Mic? Is it audible to everyone? Is it audible to everyone? Yes. Now we are going to begin the section. Our first question. Learning is the best defined as a temporary change in behavior, a permanent change in behavior due to experience, change caused
Learning is the best defined as a temporary changes in behavior, a permanent changes in behavior due to experience, change caused by maturation. D option is sudden changes in behavior. The answer is temporary. Learning is a permanent changes in behavior due to experience. According to the experience, it is a பெர்மனண்ட் லேர்னிங் கற்றல் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நமக்குள்ளே எப்பயுமே இருக்கக்கூடியது. எந்த அளவுக்கு டீப்பராக படிச்சிருக்கோமோ அது எப்பயுமே நமக்கு மறக்காமல் இருக்கக்கூடியது. சின்ஸ் லேர்னிங் ரெஃபர்ஸ் டு எ ரிலேட்டிவிட்டி பெர்மனன்ட் சேஞ்ச் இன் பிஹேவியர் டியூ டு ப்ராக்டிஸ் ஆர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஒரு விஷயத்தை திரும்ப திரும்ப செய்யும் போதோ ஒரு ட்ரில்லிங் ப்ராக்டிஸ் கிடைக்கும் போது நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது, அந்த விஷயத்தை மறக்கவே முடியாது. Your second question. Which of the following is not a characteristics of learning? Option A. Learning is a purposeful. Learning is a result of experience. Learning is temporary. Learning leads to change in behavior. The answer is option C. Learning is not temporary. It is relatively permanent. So learning is trial and error theory of learning was proposed by. Trial and error was a theory. It is a learning theory. In psychological experiment, it was given by the options Pavlov, Thorndike, Skinner and Kogler. Among this, which is the answer? Yeah, B. B is Thorndike. Thorndike proposed a trial and error method. அவர் தான் அந்த trial and error methodல கொண்டு வந்திருக்காரு. That is a PGN வச்சு as well as next question. Learning is a process of growth, change in behavior, maturation, decay. The option is change in behavior. Learning results in a relatively permanent change behavior. Always learning is மேக் யூ டு சேஞ்ச். ஒரு விஷயம் நம்ம நல்லா கற்றுக்குறோம் அப்படின்னா நம்ம எப்படி மாறக்கூடியவங்களாக மாறிடுறோம். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன பிஹேவியர் நமக்குள்ள நடத்தைகளில் என்ன சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லப்படுகிறது. நெக்ஸ்ட் ஒன், லேர்னிங் இஸ் innate, acquired, natural, unchangeable. Among this B, it is an acquired learning அப்படின்றது கட்டாயமாக ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் தேவை. ஈவன் ஒரு விஷயத்தை நம்ம செய்யும் போது அந்த செய்கிற விஷயத்துலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், we are getting an experience of learning but not inborn. அது கட்டாயமாக அக்வயர் பண்ணிக்கிறது தான். நம்ம இன்போன்லேயே எல்லாத்தையும் கற்றுக்கிறது கிடையாது. ஸோ ஒரு விஷயமும் நம்ம செய்ய தான் கற்றுக்க முடியும். நெக்ஸ்ட் ஒன், the main element in learning is A, experience, age, habit, intelligence. Among this, A, experience is the answer. Learning occurs through experience. ஒரு லேர்னிங் அப்படின்னுட்டு இட் occurs through an experience. ஒரு விஷயத்துடைய அனுபவங்கள் தான் கற்றல். நான் நல்லா கற்றுக்கிட்டேன் லெசனை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, அதே மாதிரி தான். நெக்ஸ்ட் ஒன், லேர்னிங் பிகம்ஸ் எஃபெக்டிவ் வென் த லேர்னர் இஸ். லேர்னிங் அப்படின்னு ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் எப்போன்னா, லேர்னர்ஸ் இஸ் நாட் டு பி ஃபோர்ஸ்ட், மோட்டிவேட்டட், பனிஷ், சைலண்ட். கட்டாயமாக ஒரு ப்ராப்பர் மோட்டிவேஷன் இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் லேர்னிங் அப்படின்ற டிசைரபிள் நம்ம கொண்டு வர முடியும். Classical conditioning was discovered by Watson, Skinner, Pavlov, Bloom. The answer is Pavlov. The classical conditioning அப்படின்றது Pavlov. Operant conditioning emphasizes stimulus pairing, reinforcement, insight, observation. So the among the option B is the answer. Behavior is strengthened by reward. Behavior அப்படின்றது நம்மளுடைய reward. So conditioning, operant conditioning is emphasis on behavior.
Reward strengthens behavior because it is punishing, reinforcing, painful, confusing. Among all, B is the answer. Reward அப்படின்னாலே reinforcement. அது பனிஷ்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி வருது. நெகட்டிவ் ரிவார்ட்ஸ், பாசிட்டிவ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்ஸ் ரெண்டு இருக்கு. ஸோ ரிவார்ட் அப்படின்னும் போது கட்டாயமாக இட் வில் கிவ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு டூ மோர், இன்னும் நல்லா பண்ணணும் அப்படின்ற ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அவங்களுக்குள்ள உருவாகும். ஸோ நீங்கள் படிக்கும்போது எக்ஸாமினேஷனில் கீவேர்ட்ஸ் வச்சு படிச்சிங்க அப்படின்னா இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ. நெக்ஸ்ட் ஒன், லேர்னிங் பை டூயிங் இஸ் சப்போர்ட்டட் பை. லேர்னிங் பை டூயிங் அப்படின்ற வார்த்தையை நமக்கு ஒரு குவேட்ஸாக கொடுத்தவர் யார் அப்படின்னா இட்ஸ் டியூயி. John Dewey, Pavlov, Maslow, Stern. It among the option, Dewey is the answer. John Dewey. It is a emphasis on active learning. எப்படி நல்லா படிக்கணும் விழிப்புணர்வோடு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை சொல்லுறவர். Next one is cognitive learning. Cognitive அப்படின்னாலே it becomes the mind oriented, brain oriented, knowledge oriented. அப்போ cognitive learning focus on mind, reward, muscles, instincts. Among the option, cognitive அப்படின்னாலே mind, it focus on the mental process. Next one, social learning theory was proposed by Pavlov, Bandro, Skinner, Kogler. Among the option is Bandro. சோஷியல் லேர்னிங் தியரி அப்படின்றத ப்ரப்போஸ் பண்ணது யாரு அப்படின்னா பேண்ட்ரோ. நெக்ஸ்ட் ஒன், இன்சைட் லேர்னிங். இன்சைட் லேர்னிங் இஸ் ஆல்சோ கால்டு இன்சைட் அப்படின்னா டு லுக் வித்தின், நம்மளே நம்ம யோசிச்சு பார்க்கறதுன்னு அர்த்தம். ஸோ இது ட்ரையல் அண்ட் எரர் வராது. ரோட் லேர்னிங் நோ, அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நம்ம இன்சைட் லேர்னிங் அப்படின்றது நம்மளா ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கும் போது வி கெட் அன் எக்ஸைட்டட். அந்த ஒரு அனுபவம் அப்படின்றது வேறு எதுக்கும் ஈக்குவலைஸ் ஆகாது. அந்த ஃபோர்த் ஆப்ஷன் இஸ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங். ஒருத்தவங்க சொல்லி செய்யக்கூடிய ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட், மோட்டிவ் மூலியமா இல்லை ரிவார்ட் மூலியமா கிடைக்கக்கூடியது. ஸோ அமௌங் திஸ் இன்சைட் லேர்னிங் அப்படின்னாலே எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நெக்ஸ்ட், லேர்னிங் கர்வ் ரெப்ரசன்ட்ஸ் decline, process, forgetting and fatigue. The option is B. Learning curve அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ராசஸ் தான். அந்த கர்வில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட் இஸ் அ லைன் ஹவ் யூ ஆர் லேர்னிங் அப்படின்ற ஒரு டிசைரபிள். லேர்னிங் அப்படிங்கிறது மைண்ட் ஓரியன்ட், அதனால இட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் ஓவர் டைம். ஸோ த ஆப்ஷன் ஆஸ் ப்ரோக்ரஸ். Trondheim theory was given by classical conditioning, operant conditioning, trial and error and insight. So Trondheim already பார்த்திருக்கோம். trial and error அப்படினாலே என்னது? It is a Trondheim. Next one, law of effects states punishment increasing behavior, unsatisfied response repeating, satisfied response and repeating or repeating. Learning is temporary. The option, learning is effective only when you get an response, or repetition. So the option C is the answer. It is not by punishment or unsatisfied response la kadayadu. Learning is temporary. Sometimes Is my voice is audible? Can you give me in the comments?
வாய்ஸ் ஆடிபிளாக இருக்கான்னு கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க. Social learning theory was proposed by Pavlov, Bandra, Skinner, and Kogler. So, social learning, it was proposed by the psychologist Bandra. So, Bandra explained about the learning through observation. Next one. Insight learning. Insight learning, already we have seen, it is aha experiment, experience. Learning curve. Learning curve represents decline, process, forgetting, fatigue. Among the answer, B is the option. Progress. Progress means learning curve will be slowly it is increasing. ஒரு சின்ன லெவலில் இருந்து படிப்படியாக ஒரு கிளாஸில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்கிறாங்க. ஸோ இட் லைக் எ ப்ரோக்ரஸ். இட் கிவ்ஸ் எ ப்ரோக்ரஸ் ஆஃப் த இம்ப்ரூவ்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன். Trondheim theory is. Trondheim theory is option A is classical conditioning, operant conditioning, trial and error, and insight. Among C is the answer, trial and error. Law of effect states where punishment increasing observer behavior reinforcement removes habit, behavior, anxiety,
weak response. Reinforcement removes weak response. ஸோ ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ரிவார்ட் கிடைக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு என்ன இருக்கும், ரிமூவ் வித் த வீக்னஸ். இன்னும் அவங்க மேலே வரணும், போல்டாக வரணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஸோ இட் இஸ் அ வீக் ரெஸ்பான்ஸ், ரிமூவ்ஸ் த வீக் ரெஸ்பான்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் லேர்னிங் பிளாட்யூ. லேர்னிங் பிளாட்யூ learning pattern means rapid progress, no progress, decline, fatigue. The answer is no progress. Memory is essential because learning must be temporary, permanent, painful, and forced. Memory is essential because learning must be. எப்படி இருக்கணும் learning அப்படின்னா, it is a permanent one. It is not like a temporary. பெர்மனண்ட்டாக இருக்கிற விஷயம்னா நமக்குள்ளே மாறாது. நம்ம அந்த ஒரு விஷயத்தை எப்பயுமே ஆன்சராக டெஸ்ட் எழுதும் போதோ இல்லை வேறு யாராவது ஒரு விஷயம் கேட்கும் போதோ நம்மளால சொல்ல முடியும். Meaningful learning is rote learning, intentional learning, stressful learning, and emotional learning. The answer is intentional learning. எந்த ஒன்று படிக்கிறதா இருந்தாலும் நம்ம இன்டென்ஷனலாக படிக்கணும். இட்ஸ் நாட் ஃபார் ஸ்டடிங் ஃபார் த சேக் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன்லாம் படிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுல நமக்கு என்ன ஆகாது, அது ஃபுல்லாகவே இட் வில் நாட் கோ, இட் வில் பி எக்ஸாஸ்டட். Overlearning, forgetting, mastery, burden, confusing. Overlearning leads to mastery. நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கணவங்கள என்ன பண்ணுவாங்க, மாஸ்டரி. அவங்க மூலயமா நிறைய விஷயத்த அவங்களால சொல்ல முடியும். தட்ஸ் ஓவர் லேர்னிங் லீட்ஸ். அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு அந்த கீவேர்ட்ஸ் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓவர் லேர்னிங் அப்படின்னும் போது இட் பிகம்ஸ் எ மாஸ்டரி. Next one, transfer of learning means. Transfer of learning means one learning to other thing. அப்போ transfer of learning எங்கே நடக்கும் அப்படின்னா, moving schools, influence of previous learning, changing subject, forgetting, not this. Moving schools, ஒரு விஷயம், ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கூல்லேருந்து இன்னொரு ஸ்கூலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி போகும்போது they get in lot of changes because they adapt new things, new behavior, new things அவங்களால அடாப்ட் பண்ணிக்க முடியும்.
Positive transfer means one learning helping others, one learning hinder another, both hinder, no effect. So one learning help other. Positive learning அப்படின்னாலே ஒருத்தவங்க இன்னொருத்தவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறது ஒரு பாசிட்டிவ்னஸ் தான். ஸோ ஒன் லேர்னிங் லீட்ஸ் அனதர் இஸ் த ஆன்சர். Next one, negative transfer means helping other learning, blocks other learning, no relation in bond. So among the answer, block other learning. So negative transfer அப்படின்னும் போது இன்னொருத்தவங்களை என்ன பண்ண முடியாது, படிக்க வைக்க முடியாது. It blocks, என்ன பண்ணாலும் no changes. That is called as negative transfer of learning. Next one is zero transfer. Zero transfer means no effect, strong effect, negative effect, positive effect. So negative அப்படின்னு வரும்போது பாசிட்டிவ் வரும்போது என்ன பார்த்தோம் நம்ம பாருங்க, பாசிட்டிவ் it leads to one learning help another. Negative learning அப்படின்னும் போது it blocks other learning. And zero transfer means no effect at all. So படிக்கிறதுல என்ன யூஸும் இல்லாமல் இருக்காங்க இல்லையா, that is called as zero effect, zero transfer. Next one, learning is faster in adult, children, old age, babies. So learning is faster in children. Always children's தான் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப அதிகமாக வேகமாக படிப்பாங்க, இன்னொருத்தவங்களோட காம்படிட் பண்ணி படிப்பாங்க. ஸோ லேர்னிங் இஸ் ஃபாஸ்டஸ்ட் இன் children. Next one, readiness to learn depends on ability, motivation, maturity, all of the above. ஸோ ரெடினஸ், ரீடிங் அப்படின்ற ஒரு ஹேபிட் அப்படின்னும் போது அது ஆட்டோமேட்டிக்கலி செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் இருந்தாலும் சரி, இன்னொருத்தவங்க மோட்டிவேட் பண்ணாலும் சரி, இட் வில் பி அ பெட்டர் திங். ஸோ இட் ஆன்சர் இஸ் மோட்டிவேஷன். Next one, learning improves what? Stress, practice, illness, fatigue. லேர்னிங் அப்படின்னு அடுத்து கட்டாயமாக ஸ்ட்ரெஸ்ஸபிளாக ஒரு சிலவங்களுக்கு இருக்கும். அப்படி ஸ்ட்ரெஸ்ஸபிளாக இருக்குது அப்படின்னா தட் லீட்ஸ் டு நெகட்டிவ் ட்ரான்ஸ்ஃபர். அண்ட் சரி, நெக்ஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் இஸ் அகைன் அண்ட் அகைன் ரிப்பீட்டிங்லி ரீடிங் இட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கட்டாயமாக அது பாசிட்டிவ்னஸை குறிக்கும். ஸோ லேர்னிங் வில் இம்ப்ரூவ்ஸ் வித் ப்ராக்டிஸ். இல்னஸ், நிறைய பேருக்கு படிக்கணும்னாலே ஜுரம் வந்துடும், அந்த மாதிரி இருக்கிறது. அண்ட் ஃபேட்டிக்யூ அப்படின்னும் போது பயத்தால் ஏற்படக்கூடிய மறந்துடுறது. நான் நல்லா படிப்பாங்க பட் தே வில் ஃபர்கெட் இட். The key factor is observational learning is punishment, imitation, forgetting, repetition. It is imitation. The key factor in observational learning நாலே என்ன அர்த்தம்? இன்னொருத்தவங்க கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிறது. இமிட்டேஷனும் அப்படி தானே, இன்னொருத்தவங்களை பார்த்து அதே மாதிரி செய்யறதும் இமிட்டேஷன். ஸோ கீ ஃபேக்டர் இன் அப்சர்வேஷன் லேர்னிங் இஸ் இமிட்டேஷன். ஒருத்தவங்களை விட்டு நல்லா கவனிச்சிருந்தா மட்டும்தான் அவங்கள மாதிரி நம்ம பண்ண முடியும், இல்லைன்னா நம்ம அந்த ரோலை பண்ண முடியாது. ஸோ இட் இஸ் இமிட்டேஷன். நெக்ஸ்ட் ஒன், the first step in learning is attention, habit, reinforcement and drill. The first step in learning is attention. ஸோ நம்ம புக்கை எடுக்கும்போது ஒரு ஃபுல் அட்டென்டிவாக தான் புக்கு எடுப்போம், அதுக்கப்புறம் டைவர்ட் வரும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆனால் அந்த அட்டென்ஷன் அப்படின்றது தான் பேஸ்மெண்ட் ஆஃப் லேர்னிங். அந்த கட்டாயமாக அதனுடைய பேஸ் கொஞ்சம் நல்லா படிக்க புக்கு எடுக்க மாட்டேன்றான், ஆனால் எடுத்துட்டானா நல்லா படிப்பான்னு சொல்லுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இன் லேர்னிங் இஸ் அட்டென்ஷன். கவனமாக படிக்கணும். Next one is drill method. Drill method is used for problem solving, memorizing, skill learning, insight. Drill practicing, திரும்ப ஒரு விஷயத்தை செஞ்சு பார்க்கறது, ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம். அப்போ நிறைய பேருக்கு ஜாமெட்ரி அப்படின்னும் போது அது ஒரு தனியான ஸ்கில். ஸோ வரைஞ்சி பார்க்கும்போது அதுக்கு என்ன ஆகும், தே நீட் அண்ட் சைக்கோமோட்டர் ஆஃப் ஹேண்ட் ஸ்கில்ஸ். அப்போ அந்த ஸ்கில்லை அவங்க டெவலப் பண்ணிக்கிறாங்க. விச் மீன்ஸ் தட் ட்ரில் மெத்தட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் ஸ்கில் லேர்னிங். Learning is influenced by environment, interest, teaching method, all of the above. Learning is influenced by
என்வரான்மெண்ட். கட்டாயமாக நம்மளோட சரௌண்டிங் அப்படின்றது நல்ல பிளாட்ஃபார்மாக இருக்கும்போது நம்மளோட லேர்னிங் நல்லா இருக்கும், ஹெல்த்தியாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆல்சோ, நம்ம எந்த அளவுக்கு படிக்கிறதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறோம் அப்படின்றது. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டீச்சிங் மெத்தட், ஹவு தே ஆர் டீச்சிங். ஸோ நிறைய சில்ட்ரனுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா டீச்சிங் பண்ணும்போது நிறைய சார்ட்டு மெட்டீரியல் டெமோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வச்சு நடத்தும் போது தட் பிளாட்ஃபார்ம் வில் பி வெரி குட் ஃபார் தெம். அதான் லேர்னிங் இஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் பை என்வரான்மெண்ட், ஆல் த அபவ், தட் இஸ் என்வரான்மெண்ட், இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டீச்சிங் மெத்தட். Next one is rote learning. Rote learning is meaningful learning, mechanical memorizing, conceptual learning, logical learning. Rote learning is மெக்கானிக்கல் மெமரைசேஷன். அண்ட் ஸ்பாட்டுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்காக என்ன பண்ணுவாங்க, டக்குன்னு ஒரு மெமரி பண்ணிவிட்டு கடம் அடிச்சுட்டு போயிடுவாங்க. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் மெக்கானிக்கல் மெமரைசேஷன். நெக்ஸ்ட் ஒன், இஃபெக்டிவ் லேர்னிங் ரெக்வயர்ஸ். இஃபெக்டிவ் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லா இன்ட்ரெஸ்டடாக படித்து அதனுடைய பெஸ்ட் அவுட்கம்ஸ் கிடைக்கும் இல்லையா, அதில் கட்டாயம் என்னென்ன இருக்கும். Effective learning requires hard work, relevance, motivation, all the above. So all the above is the answer. கட்டாயமாக ஒரு அவுட்கம் பெஸ்ட் ரிசல்ட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அதுக்கான ரிவார்டு அப்படின்றது வேறு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா. இட் கெட் அண்ட் மோட்டிவேஷன், இன்னும் நல்லா பண்ணணுன்ற எண்ணம் வரும். ஹார்ட் ஒர்க், பர்சிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். அண்ட் ரிலவன்ஸ், இதை விட இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ரிலவன்சேஷனை யோசிப்பாங்க. ஸோ effective learning requires all the above. Next one. Latent learning was discovered by Tolman, Skinner, Pavlov, Hull. Latent learning, it is Tolman. Latent learning was discovered by Tolman. Next one is cognitive map. Cognitive map is also associated with Pandra அப்படின்றது என்னது, Pandra அப்படின்றது social learning. Tolman அப்படின்றது cognitive. ஆல்ரெடி இப்போ தான் பார்த்தோம். Tolman leads to latent learning. So it is Deneu and Pavlov. Pavlovnறது classical, Deneu operant conditioning பார்த்தோம். So Tolman is the answer. Next one. Learning by observation occurs through. Learning by observation அப்படின்னா ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்க்குறோம். வாட்சிங் த மாடல், அந்த மாடலில் என்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்க்குறோம். பனிஷ்மெண்ட், ரெசிடேஷன், ஃபேட்டிக்யூ. லேர்னிங் பை அப்சர்வேஷன் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் வாட்சிங் மாடல்ஸ். ஒரு மாடல்ஸை பார்க்கும்போது அதில் என்ன இருக்குது, இதை இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் அப்படின்னு அர்த்தம். இட்ஸ் நாட் கம்ஸ் அண்டர் லேர்னிங் பை அப்சர்வேஷனில் பனிஷ்மெண்ட்டை அப்சர்வ் பண்ணுறது கிடையாது, ரெசிடேஷன் திரும்பி திரும்பி சொல்கிறது கிடையாது. அப்சர்வேஷன் அப்படின்னு அர்த்து கவனிக்கல். ட்ரில்லுன்னு வருது அப்படின்னா ரெசிடேஷன் வரலாம். ஃபேட்டிக்யூ அப்படின்னு அர்த்து ஃபியர். ஸோ அமௌங் ஆல் த 4 ஆப்ஷன் வாட்சிங் மாடல்ஸ் இஸ் த ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் ஒன், த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் இன் லேர்னிங் இஸ். ஃபேக்டருக்கு லேர்னிங்க்கு முக்கியமான ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா மோட்டிவேஷன் தான். லேர்னிங்க்கு பிகின் பண்ணுறதுக்கு அட்டென்ஷன் எவ்வளோ தேவையோ அதே மாதிரி ப்ராப்பர் மோட்டிவேஷன் இஸ் ஹைலி நீடட். ஸோ இட் இஸ் நாட் பேஸ்ட் ஆன் பனிஷ்மெண்ட், ஏஜ் அண்ட் நாய்ஸ். த ஆன்சர் இஸ் மோட்டிவேஷன். Instinct motivation forms. Instinct motivation forms reward, pressure, inner interest, punishment. Instinct learning அப்படின்னா உற்று நோக்கல், உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற விஷயங்கள் தான் இன்சைட் மாதிரி. ஸோ இட் இஸ் இன்னர் இன்ட்ரெஸ்ட். முன்னோருத்தவங்க சொல்லத்தால் ஏற்படுறது கிடையாது, நமக்குள்ளே இருக்கிற இன்ட்ரெஸ்டால் உருவாகிறது. ஸோ இன்ஸ்டிங் அப்படின்ற வேர்டு இன்னர் மோட்டிவேஷனுக்கு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட், எக்ஸ்ட்ரிங்க் அப்படின்னும் போது எக்ஸ்டர்னல் தான். இட் இஸ் எ எக்ஸ்டர்னல் ரிவார்டு. வெளியில் ஒரு ரிவார்ட் கிடைக்கிது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதை பற்றி யோசிச்சுட்டு இருக்கிறது. இன்ஸ்டிங்க் அப்படின்னா நமக்கு உண்டான விஷயங்களை செய்யறது. எக்ஸ்ட்ரிங்க் அப்படின்னா அப்பார்ட் ஃப்ரம் இன்சைட், நம்மளை தவிர்த்து மற்ற விஷயங்களில் இருக்கக்கூடிய ரிவார்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட், ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் எ மேன் பர்ஃபெக்ட் லீட்ஸ் டு. ப்ராக்டிஸ்
Practice makes a man perfect is related to insight theory, trial and error, conditioning, and drill. The answer is drill. ப்ராக்டிஸ் மேக் எ மேன் பர்ஃபெக்ட். எப்போ திரும்ப திரும்ப அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணத்தால அப்போ ட்ரில்லிங் இஸ் த ஆன்சர். ஸோ நீங்கள் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு எக்ஸாக்டான கீவேர்ட்ஸ்லேருந்தே நம்ம ஆன்சர் பண்ணலாம். ஸோ இது ரொம்ப ஈஸி. நெகட்டிவ்க்கு எப்படி, பாசிட்டிவ்க்கு எப்படி அப்படின்ற கீவேர்ட்ஸை நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே கட்டாயமாக உங்களால் ஆன்சர்ஸ் அட்டன் பண்ண முடியும். ஸோ ஸ்டே பாசிட்டிவ். Reinforcement schedules were studied by Skinner, Pavlov, Gardner, and Kogler. The answer is Skinner. Reinforcement is based with Skinner. Next one. Emotional learning involves. Emotional learning la பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பேஸ் பண்ணியிருக்கோம்? ஃபீலிங்ஸ், ஸ்கில்ஸ், ஹேபிட், டிசைட். எப்போ எமோஷ்னலாக இருக்கும்? இஃப் யூ கெட் அ ஃபீலிங், நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் அஃபெக்ட் ஆகிருந்தால் மட்டும்தான். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஃபீலிங். நெக்ஸ்ட், distributed practice means learning at one time, learning in short intervals, learning under stress, learning when tired. ஸோ டிஸ்டர்ப்டு ப்ராக்டிஸ், லேர்னிங் இன் ஷார்ட் இன்டர்வல். ஏதாவது ஒன்று படிச்சுட்டு இருக்கும்போது யூ கெட் அன் டிஸ்டர்பன்ஸ். திஸ் இஸ் ஷார்ட் இன்டர்வல், நடுவில் கொஸ்டின் பிரேக் மாதிரி எடுத்துக்கக்கூடியது தான். ஸோ டிஸ்டர்ப்டு ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னாலே இட் இஸ் அ ஷார்ட் இன்டர்வல் ஆஃப் லேர்னிங் அப்படின்னு எடுத்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் massed practice. Massed practice means long continual practice. Short practice, random learning, no learning. Massனாலே என்ன, பிக்கர் ஒன்றை குறிக்கிறது. ஸோ இட் இஸ் a learning ஓகே. மாஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் மீன்ஸ் லாங் கண்டினியூஸ் ப்ராக்டிஸ். மாஸ்ட் அப்படின்னும்போது ஒரு பிக்கர் ஒன்று குறிக்கிறது தான். ஸோ இட் இஸ் எ லாங் கண்டினியூஸ் ப்ராக்டிஸ். ஸோ கீவேர்ட்ஸ் அழகாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாமா? எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியாக அட்டன் பண்ணலாம். யூ கேன் ஸ்கோர் மார்க்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன், who said learning is a modification of behavior? Learning is a modification of behavior அப்படின்னு சொன்ன ஒரு வாட்சன். ஸோ among the answer it is Watson is the answer. Next, learning occurs best when it is. Learning எப்போ பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னா கட்டாயமாக பர்பஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால். இதை படிக்கிறதால இது விஷயம் நம்ம மார்க்குக்காக இல்லாத விஷயங்கள் படிக்கும்போது நிறைய பேர் ஸ்டேட் பர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்காக படிப்பாங்க. அது எல்லாமே அவங்களுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இட் நெவர் ஃபர்கெட் இன் தர் மைண்ட். கண்டினியூஸாக அது அழகாக ஞாபகம் இருக்கும். ஈவன் நம்ம இப்போ பெரியவங்களாக இருக்கும், சின்ன குழந்தைங்க நம்மக்கிட்ட டவுட் கேட்கும்போது நம்ம ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த பர்பஸ்ஃபுல் அதுதான். நம்ம இது எப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக கொண்டுட்டு போகிறோம் அப்படின்றது தான். கற்றல் நடத்த விட கற்பித்தல் அப்படின்றத எப்படி கொண்டுட்டு போயிட்டு சேர்க்குறோம் அப்படின்ற ஒரு பெரிய அழகான ப்ராசஸ் இருக்குது. ஸோ லேர்னிங் அக்கர்ஸ் பெஸ்ட். எப்பயுமே கற்றலின் மூலயமாக கற்பித்தல் எப்பயுமே பெஸ்ட்டை கொடுக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன், ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் லேர்னிங் do not include intelligence, interest, motivation and horoscope. ஸோ லேர்னிங் அஃபெக்ட்ஸ் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் லேர்னிங் அப்படின்னா do notன்ற வேர்டை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ யூ see the other thing, இன்டெலிஜென்ஸ். கட்டாயமாக லேர்னிங்கால் இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள்ஸை பார்க்க முடியும், இன்ட்ரெஸ்டட் கேண்டிடேட்ஸை பார்க்க முடியும். நிறைய பேர் ஸ்லோவராக இருப்பாங்க, வேரியஸ் சப்ஜெக்ட் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் கட்டாயமாக அவங்களுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் லேர்னிங் எபிலிட்டி இருக்கும். அண்ட் மோட்டிவேஷன், எந்த அளவுக்கு மோட்டிவேட் பண்ணாங்கன்னா அந்த லேர்னிங்னா ஸ்டிமுலேட் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும். பட் ஹாரோஸ்கோப்ன்றது இதில் வரவே வராது. ஸோ ஹாரோஸ்கோப் இஸ் நாட் இன்க்ளூடட் இன் லேர்னிங் ஃபேக்டர். Next one, knowledge of result. Knowledge of result improves confusion, performance, forgetting, noise. Knowledge of result improves your performance. கட்டாயமாக ஒரு பர்சனாலிட்டிக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அவங்க எந்த அளவுக்கு அறிவாற்றலோடு சிறந்திருக்காங்க, இல்லை ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் அந்த டேலண்டட் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கக்கூடியது தான். ஸோ நாலேஜ் ஆஃப் ரிசல்ட் இம்ப்ரூவ்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ். அவங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸை பெட்டராக ஆக்கிறது மட்டும்தான். நெக்ஸ்ட் ஒன், learning is a one-time event, lifelong process,
ஷார்ட் டேர்ம் ஈவெண்ட், ஃபோர்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி. லேர்னிங் இஸ் எ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். எப்போ நம்ம இந்த உலகத்தில் பிறந்தோமோ அப்போயே என்ன பண்ணுறோம், லேர்னிங் அப்படின்ற எபிலிட்டி நமக்குள்ளே வந்துடும். அந்த லேர்னிங் எபிலிட்டி அப்படின்னு அடுத்து வென் வி ஆர் நெவர் அப்படின்ற போது தான் கட்டாயமாக லைஃப் லாங் வரைக்கும் நம்மளுடைய லேர்னிங் அப்படின்னு அடுத்து கற்றுக்கிறோம். லேர்னிங் அடுத்து படிக்கிறது மட்டுமே நீங்கள் யோசிக்காதீங்க. லேர்னிங் அப்படின்னு அடுத்து ஒரு சின்ன அனுபவத்துலேருந்து கற்றுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் கூட லேர்னிங் தான். நெக்ஸ்ட் ஒன், கிளாசிக்கல் கண்டிஷனிங் எக்ஸ்பிரிமெண்ட். சால்வேஷன் இன் டாகுடைய சால்வேஷன்லேருந்து ஒரு கிளாசிக்கல் கண்டிஷன். பெல் அடித்தா, மணி அடித்தா சாப்பாடு, மணியும் சாப்பாடும் கொடுக்கும்போது சாப்பிட்ட டாக் வந்து பெல் அடித்தா சாப்பிட்றது ஆரம்பிச்சது, இப்போ ஸ்மெல்லில் சாப்பிட்றது. இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் இந்த டைமிங்க்கு இது நடக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை உருவாக்குறது தான் கிளாசிக்கல் கண்டிஷனிங். ஸோ அதுக்கு ஒரு டாக் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இன் ஆஃப்டர் மை வீடியோஸ் ஐ கிவ் த டாக்ஸ் அமௌங் திஸ் பாவ்லோவுடைய எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டை நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். Next one, operant conditioning. Operant conditioning is focused on. What does it focus? It focused associating of two stimulus response connection, consequence of behavior. So operant conditioning மூலமா behavior changes அப்படின்றது உருவாகும். So that is consequence of behavior. It is not insight learning. Insight learning அப்படின்ற வேர்ட் வந்தா உங்களுக்கு என்ன வரணும் அப்படின்னா instinct வரணும். எக்ஸ்டர்னல் ரிவார்ட்ஸ் வந்தால் அது எக்ஸ்ட்ரிங்க். ஸோ எப்பயுமே ஆப்ஷன்ஸ் ஏபிசிடி இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு சில ஆப்ஷனுடைய ஆன்சரை உள்ளே வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா அமௌங் த ஆன்சர்ஸ் யூ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ இட். அப்படியே ஜஸ்ட் நீங்கள் கோ த்ரூ பண்ணும்போது எந்த ஆன்சர் ரிலவன்ஸ் இல்லைன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ அப்படியே இதையும் நீங்கள் சைமல்டேனியஸாக பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ஆப்பரண்ட் கண்டிஷனிங் ஃபோக்கஸ் ஆன் கான்சிக்வன்ஸ் ஆஃப் பிஹேவியர். Next one, insight learning. Insight learning already நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, experiment. Now experiment, it was denied by explained by the person Kogler. Next one, learning by imitation is explained by சொசைட்டி லேர்னிங். ஆக்சுவலாக இமிட்டேஷன் அப்படின்றது இன்னொருத்தவங்களை பார்த்து நம்ம செய்யறது. அப்போ இன்னொருத்தவங்களை பார்த்து செய்கிறோம் அப்படின்னா இட் பிகம்ஸ் எ சொசைட்டி. அப்போ சொசைட்டியில் இருக்கிறவங்கள்ட்ட பார்த்து செய்கிறோம் அப்படின்னும் போது it comes under what? Already நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துறோம் இல்லையா, Bandross experiment. ஸோ கிளாசிக்கல் கண்டிஷனிங் இல்லை, ஆப்ரண்ட் கண்டிஷனிங் இல்லை, அப்சர்வேஷனல். அப்சர்வேஷன் அப்படின்றது இன்னொருத்தவங்களை பார்க்குறீங்க. இந்த சொசைட்டி யூ ஆர் சேயிங் அதர்ஸ். இந்த சொசைட்டியில் நீங்கள் இன்னொருத்தவங்களை பார்த்து என்ன விஷயமோ அதை லேர்ன் பண்ணுறீங்க. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் Bandross. It comes under social learning. நெக்ஸ்ட் ஒன், காக்னேட்டிவ் லேர்னிங். கட்டாயமாக இமிட்டேஷன் எடுத்து காக்னேட்டிவ் லேர்னிங் கிடையாது. இன்னொருத்தவங்க கிட்டேருந்து உள்ளே வாங்கி ட்ரில் பண்ண விஷயத்துலேருந்து வரக்கூடியது தான் இமிட்டேஷன் லேர்னிங். ஈவன் சிங்கிங் எ சாங், ஒரு பாட்டு பாடுறீங்க அப்படின்னா கூட அந்த பாட்டுடைய லைன்ஸாகவே நீங்கள் பாடுறீங்களே, தட் சேம் ரிதமில் பாடுறீங்க. திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த இமிட்டேஷன் ஒன்லி. நெக்ஸ்ட் ஒன், ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இஸ் எசென்ஷியல் இன் கிளாசிக்கல் கண்டிஷனிங், ஆப்ரண்ட் கண்டிஷனிங், இன்சைட் லேர்னிங், result learning. So among all, the answer is operant conditioning, reinforcement. Reinforcementல ரெண்டு வகை இருக்குது. ஒன்று பாசிட்டிவ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட், நெகட்டிவ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட். பாசிட்டிவ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா they get practice. நெகட்டிவ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டாக இருந்தால் அவங்கக்கிட்ட என்ன இருக்காது, எந்த சேஞ்சஸ் இருக்காது. ஜீரோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் லேர்னிங்னு பார்த்தோம் நம்ம, அதில் நோ எஃபெக்ட். Which factors affect learning the most? எந்த ஃபேக்டர் லேர்னிங்கை அஃபெக்ட் ஆகும், affects learning to the most? Age, motivation, environment. ஸோ நம்ம நிறைய நேரங்களில் இந்த ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் காரணிகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ், மோட்டிவேஷன், என்விரான்மெண்ட். இதில் ஏதாவது டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்தால் கூட நம்மளுடைய ஃபேக்டர்ஸ் என்ன ஆகும், லேர்னிங் ஃபேக்டர்ஸ் சேஞ்ச் ஆகக்கூடியதாக இருக்கும். ஸோ ஆல் த அபவ், ஏஜ், மோட்டிவேஷன், என்விரான்மெண்ட், இது எல்லாமே வயசானவங்க பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அந்த காலத்தில் நிறையா பழமொழிகள் சொல்லுவாங்க. இந்த பழமொழிகள் சொல்லும் போது நமக்கு என்ன இருக்கும், ஒரு எனர்ஜெட்டிக்கான தாட் வரும். ஸோ சேம் ஆஸ் இட் இஸ் மோட்டிவேஷன், அதன் மூலிமா கிடைக்கக்கூடிய மோட்டிவேஷன். நமக்கு ஒருத்தவங்க ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம சூழ்ந்திருக்கிற பகுதிகள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா குட் என்விரான்மெண்டலில் இருக்குது. ஸோ ஆல் த அபவ் இஸ் த ஆன்சர். Next one, negative reinforcement. Negative reinforcement refers to punishment, removing an unpleasant stimulus, adding a negative stimulus,
decreasing behavior. So the answer is negative reinforcement. Negative reinforcement நாலே என்ன அர்த்தம்? Removing an unpleasant stimulus. So நமக்கு தேவையில்லாம பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கறதுலையும் ஒரு சிலது குட்னஸும் இருக்குது, பேட்னஸும் இருக்குது. ஆனால் ரிமூவிங் அண்ட் அன்பிளசன்ட் ஸ்டிமுலஸ் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு விஷயமே இது தேவையே இல்லை அப்படின்ற ஒதுக்கப்படுற விஷயமா ஆகிடும். Next one. Law of readiness was given by Pavlov, Trondheim, Skinner, Kogler. Law of readiness அப்படின்றது ட்ராண்டிங் அப்படின்னாலே ட்ரையல் அண்ட் எரரு. அதில் என்னென்ன லாஸ் இருக்குது அப்படின்னா law of readiness, law of exercise and law of effect. Next one. Learning become faster when? Learning become faster எப்போ? When you do simple things or greater things. டிஃபிகல்ட்டியான விஷயத்தை பண்ணும்போது நம்மளால லேர்னிங் அப்படின்றது கஷ்டம். இப்போ அதனால தான் ஒரு சில கொஷின்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா சின்ன குழந்தைங்களுக்கு படிக்க வைக்கும்போது டீட்டெயில் கொஷினை பார்த்தோன்னே ஒரு அலர்ஜி. ஆனால் அந்த டீட்டெயில் கொஷினில் ஈஸியாக மார்க்ஸ் ஸ்கோப் பண்ண முடியும். அப்போ என்ன பண்ணலாம்? இட் கேன் பி ஸ்பிளிட்டட் இன்டு பாயிண்ட்ஸ். அந்த பாயிண்ட்ஸை நம்ம பிரித்து ஒன்று ஒன்றா படிக்க வைக்கிறது. ஸோ லேர்னிங் பிகம் ஃபாஸ்டர் எப்போன்னா இட் இஸ் சிம்பிளாக இருந்தால் மட்டும்தான் லேர்னிங் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக பண்ண முடியும். ஒரு பெரிய டீட்டெயில் பேசேஜில் பார்த்துட்டே தான் இருக்கணும் குழந்தைங்க. ஸோ அதை எப்படி படிக்க வைக்கணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி. சிம்பிள் டு known to unknown மாதிரி simple to complex மாதிரி ஃபார்ம் கொண்டு போகணும். நெக்ஸ்ட் ஒன். லேர்னிங் பை ட்ரையல் அண்ட் எரர் involves guessing, repetition, multiple attempts, instinct. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையல் அண்ட் எரர் அப்படின்னாலே திரும்ப ட்ரை பண்ணி அட் லாஸ்ட் வி கெட் அண்ட் சக்சீட். அப்போ இதில் என்ன பண்ணியிருக்கோம்? மல்டிபிள் அட்டெம்ப்ட்ஸ் திரும்ப செஞ்சு பார்க்கறது. ஸோ இதில் வந்து ஒரு ரேட்டை வந்து ஒரு கூண்டுக்குள்ளே போட்டிருப்பாங்க. இந்த ரேட் என்ன பண்ணும்? அதில் அதை ஒரு இடத்துல லேட்ச் இருக்கும். இந்த லேட்சை தட்டும்போது இட் கெட் ஏ பெல்லட், அதுக்கான பெல்லட் கிடைக்கும். அப்போ என்ன பண்ணுது? அந்த கூண்டுக்குள்ளே மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது பயத்தில். அட் லாஸ்ட் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒன்று தட்டினோடனே ஒன்று கிடைக்குது அப்படின்னா இட் பிகம்ஸ் எ ப்ராக்டிஸ். அதுவே என்ன அங்கங்கே சுத்தாது, தன்னா பெல் அடிச்சுட்டு அதில் இருக்கிற பெல்லட்டை அது சாப்பிட்டுடும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் ட்ரையல் அண்ட் எரர். திஸ் லீட்ஸ் டு மல்டிபிள் அட்டெம்ப்ட்ஸ். Primary condition for classical conditioning. It is reinforcement, association, punishment, fatigue. கட்டாயமா primary condition for classical conditioning association is the answer. Association is the key for the classical conditioning. Next one. Bobo doll experiment shows. பேண்ட்ரோனாலே என்ன பார்த்தோம்? சோஷியல் லேர்னிங். அப்போ சோஷியல் லேர்னிங் என்னது? லேர்னிங் ஆஃப் அப்சர்வேஷன். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம ஆன்சர் டக்குன்னு பார்த்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். கொஷின் ரீட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கீவேர்ட் பாருங்கள் எப்படி லிங்க் ஆகுதுன்ட்டு. கண்டிஷனிங், இன்சைட், ஆப்ரேஷனல், observational learning and fatigue. So Bandra society nale observation, learning by observation. So the answer is observational learning. Next one. The best method to learn motor skills. திரும்ப ஒரு விஷயத்தையே ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும். ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன், ஜாமெண்ட்ரியை வரையும் போது நமக்கு ப்ராக்டிஸ் இருந்தால் பசங்களுக்கு வந்துடும். ஃபஸ்ட்டு ஜாமெண்ட்ரியில் காம்பஸ் போடும்போது பேப்பர் சுற்றுவாங்க, அப்புறம் நோட்ஸை சுற்றுவாங்க, ஏஞ்சி ரவுண்ட் பண்ணுவாங்க, அட் லாஸ்ட் அழகாக போட ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. ஸோ இட் இஸ் எ ட்ரில். திரும்ப பண்ணுற ப்ராக்டிஸ் தான். ஸோ ட்ரில், லெக்சரர், reading and listening. The best method to learn motor skill is drills. Learning requires practice, motivation, goal, all of this. கட்டாயமா learning requires practice, motivation. நல்ல practice கிடைக்கும், motivational பண்ணணும், and you attain your goal. Life dream அப்படின்றது லேர்னிங்கில் தான் இருக்குது. நம்ம ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய படித்த சாதனையாளர்களையும் பார்த்துருக்கோம். நிறைய பேருக்குள்ள டேலண்டட் லைக் காமராஜர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டேலண்ட் இன்போர்ன் நேச்சர் பதிக்காட மேடை சொல்கிறோம் இல்லையா. ஸோ அதுவும் வேறு வகையில். ஸோ இட் ஹாஸ் அண்ட் கோல். வாழ்க்கையில் ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் கோல் நடத்து நமக்கு லைஃப்பில் இருந்துச்சுன்னா கட்டாயமாக அதை அட்டைன் பண்ண முடியும். ஸோ லேர்னிங் இஸ் ரெக்வயர்ட் ப்ராக்டிஸ், மோட்டிவேஷன் அண்ட் கோல். In operant conditioning, behavior is controlled by stimulus, consequence, instinct and fatigue. கட்டாயம் ஆப்ரண்ட் கண்டிஷனிங் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம். தட் இஸ் லீட்ஸ் வித் கான்சிக்வன்ஸ். அடுத்தடுத்து என்ன நிகழ போகுது அப்படின்னு வச்சு நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள். நெக்ஸ்ட்,
Principle of learning by doing supports which method? Project method, lecturer method, dictation method, rote learning. Rote learning கட்டாயம் வராது. rote learning is a mechanical learning பார்த்தோம் நம்ம. dictation அப்படின்றது அதுலேயும் வர dictation வேர்டை கிராஸ் பண்ண முடியும். அட்லாஸ்ட் ஒரு 10 வேர்டில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வேர்டு ஞாபகம் வச்சுப்போம், செகண்ட் வேர்டு ஞாபகம் வச்சுப்போம், இன் பிட்வீன் வேர்ட்ஸை ஞாபகம் வச்சுக்க மாட்டோம். லெக்சுரர் மெத்தட் அப்படின்றது இட் இஸ் அ பிரீஃப் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் த ஸ்டடி. அப்போ ஃபுல் ஸ்டடியோடைய மெட்டீரியல்னு சொல்லுவாங்க. So the answer is learning by doing is project method. Next one. The most effective reinforcement is continuous, intermittent, fixed, punishment. The answer is intermittent. So effective reinforcement அப்படின்றது it create a strong habits. நமக்குள்ள ஒரு சில நல்ல ஹேபிட்ஸை இன்னும் ஸ்ட்ராங்கராக இதை செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை உருவாக்கும். That is most effective reinforcement. Learner's emotional state affects forgetting, memory, learning, all of this. Learning emotional அப்படின்றது forgetting. Sometimes என்ன பண்ணுவாங்க, மறந்துடுவாங்க. Because emotionalனாலே என்ன அர்த்தம்? They get confused with some of the things. And memory. Sometimes memory பண்ணுவாங்க, they forget it. And learn பண்ணுற ஒரு சில விஷயங்களில் ஃபுல்லாக கொண்டுட்டு போக முடியாது. நம்ம படிக்கிற விஷயங்கள் எவ்வளோ தான் படித்தாலும் ஒட்டுறதும் சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி learning. So all of this will be the answer for this emotional states, forgetting, memory and learning. Thanks a lot for watching. I hope so you all attended the class. I wish you all the very best to everyone. Thank you.